So we'll go for first of all, for example, I want to work on in Google page. I want to just open the browser. Through the browser I want to open Google page, and I'll try to create an XPath. I'll show you how to work with XPath for this text box, right? So for that, first of all, I will mention the system dot set property of WebDriver dot Chrome dot driver, right? And just comma, and where you can use comma, and you can use d colon double slash Chrome driver dot exe, right? So after that, I'm going to use Chrome driver d equal to new Chrome driver, right? So d dot get. So what is the page I want to open? I want to open my Google page, right? So google.com. So after the d dot manage dot window dot maximize. Once it is maximized, now I want to get the title of the page. So string some variable equal to d dot get a title. I want to print the title system dot out dot println e. Now similarly, string b equal to d dot get a current URL. So system dot out dot println b. So that's all. Now I'm going to identify the XPath for the text box. So which text box I want to identify? This text box. Right click on that, go to inspect. Can you hear me, Krishna Chandu? Now I want to identify. Yes, The text box. So just here you can find a name equal to Q, right? Name equal to Q. Actually, this is the ID, a name of that element. If you don't want to work on that, just you can go right click on that, copy XPath. Have you observed this? Okay. Copy XPath. Just copy that, and you can write as, so where you can, what you can write, d dot find element of by dot name. So by dot XPath kada XPath. Just copy that XPath, right? Dot Okay. click. This is actually, see, here there are two types of XPaths are there. There are two types of XPath are there. One is called as relative XPath, and the second one is called as absolute XPath. Relative XPath and absolute XPath. Absolute XPath will always start with a double slash. It will always start with a double slash HTML. That is, or some cases you find slash HTML, which we cannot change the text path. Which cannot change the XPath. This is a constant. What is a constant? So we cannot change the XPath. Right. Now, when you come to the relative XPath, is which we can change the XPath. We can change the XPath, which will starts from slash double slash star. Double slash star to start even relative XPath. You can change the relative XPath. Now, when you come to the absolute XPath, relative XPath difference intendente, absolute XPath will give the overall the address of the location slash HTML form div1 div2 tr td table row table column. In that pattern will getting out. See, now when you have been just now been captured my XPath for the text box, right? See, this is called absolute XPath anamata. This which you cannot change. Man change cheyadam vilundadu. Defaultly they given form div1. Chudandi how we'll get this part is just see div input div. So it will go from the starting index, starting from the current location. See, div. It will start from, this is a graphical representations. So it will start with, see, what is the tag name? The tag name starts with HTML, right? HTML. Okay. Now body, under the body can find div. So these are the div. So
In this pattern, we'll get it out, right? So, okay, na? This is absolute XPath. HTML body, div1, div3, okay, form 1. This is called absolute XPath. Now, relative XPath will always start with double slash star square root square bracket input equal to some value. In that way, we'll get it out. So, where we can change the absolute relative XPath, we can change that. So, we'll start with a double slash star. So, example is, for example, you want to get the ID for that. So, we use double slash star square bracket at the rate ID equal to testing. ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది అన్నమాట relative XPath. ఓకేనా? relative XPath will be in this format, or double slash a, or double slash star and let option double square bracket at the rate next name equal to test. Okay na? So this will be in this format. So in that case, we can change the relative XPath. E changes to this is a relative XPath. Got it? Got it. Okay, so absolute XPath వచ్చేటండి slash html slash form slash div4 div1 slash div3 ఇలా ఉంటుందన్నమాట. సో tr of 1 slash td of 3 ఇలా పార్ట్ అనేదాన్ని మనం absolute XPath antam. So this is how we are going to capture it. So can we write the absolute relative XPath for the text box? Yes, we can write it. So we already captured the text box, right? With the name A, Chusara? Name equal to Q. Sir, I want to write the relative XPath for this. Yes, we can write it. What is it? What is that locator name? Locator is name. What is the locator value? What is the locator value? Q. So now Q. So when you want to write that, just control F. Click on the control F. Here you can find one text box below that. See, when you place it, it is started with. Have you observed this? What is it started with? Input. మనం ఏం చేయొచ్చు? double slash input of square bracket at the rate name equal to single quotes లో Q అని ఇచ్చేయండి. That's all. Okay. So when you double slash input square bracket at the rate name equal to Q, recognize చేయలేదనుకోండి, just you try to clear any double slash input square bracket at the rate name equal to Q. Okay na? ఇలా మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో హియర్ డబల్ స్లాష్ ఇన్పుట్ ఈస్ ద ఎనీ ట్యాగ్ నేమ్ అట్రిబ్యూట్. అది ఒకవేళ మీకు ఇన్పుట్ తెలియలేదు అనుకోండి, యూ కెన్ డూ స్టార్. ఇట్ మే బి ఇన్పుట్, ఇట్ మే బి ఏ ట్యాగ్ నేమ్ ఏ, ఆర్ ఇట్ మే బి ఎనీ అట్రిబ్యూట్ ఆప్షన్ ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఇఫ్ యు నో ద ఇన్పుట్ ట్యాగ్, యూ కెన్ యూస్ ఇన్పుట్. నెక్స్ట్ at the rate is an attribute name. At the rate name is the attribute. Q is the locator name, locator value. Okay na? So in this way we can write your own XPath. So just I want to write here and just try whether it is identifying or not. Again I'll try to inspect that element. Name equal to Q, right? So for that, double slash star or input square bracket at the rate name equal to single quotes Q single quotes square bracket. Sometimes it may not identify, so I'll anyway try to write here and I'll check this. Name equal to Q twice I written, right? So let's just double slash star. We'll try to write here as double slash star input square bracket at the rate name
equal to in single quotes q. Sometimes it may not identify it, no problem. You can go with a relative x path also. Absolute x path kuda manam rasesukochu. So I'll write the same in the here also. Here I'll write make this as a comment and write as d dot find element of by dot x path. So double slash input square bracket at the rate name equal to in the single quotes I'm giving q square bracket close. So to start with the square bracket, right? Name equal to q dot send keys manual testing, right? Save the file. Is there any idea? Any issue here? Semicolon, right? Now save the file. Now run as Java application. So we are having two issues, right? What are those issues? Change to Chrome driver, watch.opencase Now similarly, is there any issue there? Chrome.driver.d.double slash Chrome driver.exe, right? Semicolon. Save the file, run as Java. Why it happened? WebDriver, it is WebDriver, right? WebDriver dot Chrome dot driver d:/Chrome driver.exe. ఏమొస్తుంది రికగ్నైజ్ చేయట్లేదు ఎక్స్పాత్ ని. వాట్ హ్యాపెండ్ విత్ దిస్? సమ్ టైమ్స్ ఒకవేళ మనం రాసిన తర్వాత కూడా ఒక్క నిమిషం. సో ఇట్ షోయింగ్ దట్ లొకేట్ విత్ నెక్స్ట్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ డబుల్ స్లాష్ సింగిల్ స్లాష్. ఇట్స్ స్టార్ట్ విత్ డబుల్ స్లాష్ ఇన్పుట్. Did I give one path or single expressions? ఏమి రికగ్నైజ్ చేయట్లేదు. సో వీ కెన్ గో విత్ I'll try with this. Okay na? Got it? Yeah, got. So ఇక్కడ మీరు ఎక్స్ పాత్ ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు జస్ట్ వీ కెన్ గో విత్ డబల్ స్లాష్. దిస్ డబల్ స్లాష్ డిఫరెంట్ ఇచ్చా, అందుకే రాలా. సో యూ కెన్ గివ్ డబల్ స్లాష్ స్టార్ ఐడెంటిఫై చేస్తుందా at the rate ఒక నిమిషం డబల్ స్లాష్ ఇన్పుట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ at the rate నేమ్ ఈక్వల్ టు క్యూ. సో రికగ్నైజ్ చేసిందా? ఓకేనా? It is identifying. That means that your XPath Yes. is correct. Your XPath is correct. So double slash that icha. This is how to. For example, you need to, if you want to identify for a Gmail link or something like, for example, I want to identify for new page,
సో ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్పాత్ గూగుల్ సార్, ఇది గూగుల్ గూగుల్ క్రోమ్ ఎక్స్పాత్ ఫైండ్ అవుట్ గూగుల్ అండి, గూగుల్లో టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది కదా, Google. దాంట్లో ఎంటర్ చేసేదానికి. గూగుల్లో టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది కదా సార్, ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ యొక్క ఎక్స్పాత్ అండి. ఎస్ ఎస్. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం. Okay, ఫర్ okay, ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ పేజ్ ఉంది అనుకోండి. అమెజాన్ పేజ్ లో నేను ఏం చేయాలి? ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ బుక్స్ ఫ్రమ్ ది డ్రాప్ డౌన్. ఓకే, బుక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దీని ఎక్స్పాత్ కావాలనుకోండి, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ హియర్? ఐడి ఉందా? ఐడి సెర్చ్ Yes. డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్. దేంతో స్టార్ట్ అయింది ఇది? సెలెక్ట్ తో స్టార్ట్ అయింది, సెలెక్ట్ తో ఎండ్ అయింది. Yeah. అవునా? సెలెక్ట్ తో స్టార్ట్ అయ్యి సెలెక్ట్ తో ఎండ్ అయింది. ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్పాత్ రాసుకోవచ్చా? ఎస్. మీకు తెలియలేదు అనుకోండి, స్టార్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్, @ID ఈక్వల్ టు సింగిల్ కోట్స్ లో ఇది ఇచ్చేసేయండి, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇచ్చేయండి. చూసారు మీరు రాసిన ఎక్స్పాత్ కరెక్టా లేదా? హైలైట్ అవుతుందా? రైట్. Yeah. సో ఇట్ ఈస్ హైలైటింగ్. సో మీరు ఏం చేయొచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాంట్ టు వర్క్ ఆన్ అమెజాన్ పేజ్. సో జస్ట్ వాట్ యూ కెన్ డూ, d.get and just we need to mention a URL, http://amazon.com. So after that, I want to maximize the window. I want to capture that element. So instead of that, I'll make as I'll write as d.find element of by.xpath of. So you can use double slash. You can select రాకపోతే square bracket @ID ఈక్వల్ టు సింగిల్ కోట్స్ లో ఇచ్చేయండి, స్క్వేర్ బ్రాకెట్. ఓకేనా? డాట్ సెండ్ కీస్. I want to select books. ఓకేనా? That's all. So this is how to get the XPath for the particular object. Now click on that and just run the script. So it need to, by using this XPath, it need to select the text box books from the drop down. Again, same. What is the issue? Okay. I given twice. Have you observed this? @ID రెండు సార్లు వచ్చింది, చూసారా? Yeah. ఇక్కడ ఐడి అని ఎందుకు తీసుకున్నారు మీరు? ఇక్కడ ఇంతకు ఉంది, నేమ్ ఉండే. ఇక్కడ నేమ్ ఎక్కడ ఉంది? ఐడిగా ఉంది. దీనికి ఐడి అంటే ఇంతకు ముందు ఎంత దానికి ఉంది, దీనికి ఇప్పుడు చూడండి, దీనికి ఐడి ఉంది కదా, ఇదిగోండి, ఐడి ఈక్వల్ టు సెర్చ్ డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ అని ఉంది కదా, ఇదిగో. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఇన్స్పెక్ట్ చేయండి. ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ మీ డ్రాప్ డౌన్ మీకు క్లిక్ చేయండి. ఇదిగోండి, ఉందా లేదా ఐడి చూడండి ఒకసారి. ఐడి ఉందా? క్లాస్ ఉంది, నేమ్ ఉంది, URL ఉంది. నెక్స్ట్ ఐడి ఉందా లేదా చూడండి. ఇదిగోండి ఐడి ఉందా? ఇదిగోండి, ఐడి ఈక్వల్ టు సెర్చ్ డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్ ఉందా? ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఐడి ప్లేస్ లో క్లాస్ అని కూడా తీసుకోవచ్చా సార్? ఇది క్లాస్ నేమ్ తీసుకోవచ్చు, క్లాస్ కాదు, క్లాస్ నేమ్ అని ఉంటుంది. క్లాస్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇంత క్లాస్ ఎవరు తీసుకోరు కదా సార్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి, ఎంత పెద్ద క్లాస్ తీసుకుంటారు ఎవరైనా, రైట్? అది తీసుకునే బదులు ఎక్స్పాత్ తీసుకోండి మీరు అలాంటప్పుడు, రైట్? ఓకే. ఇప్పుడు మీకు దీన్ని ఐడి మీరు ఎలా రాయొచ్చు కదా, /**ID ఈక్వల్ టు సెర్చ్ డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్. ఇలా ఎంటర్ చేశారు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ రికగ్నైజ్ and you can use this XPath and you can perform the operations. Similarly, if you want to capture the text box అనుకోండి, click on that, click on the text box. Is there an ID? Yes, ID undi. Can we write the XPath for this? Yes, we can write. So instead of that, what we can do, just give that as square bracket, single quotes, and identify చేసిందా లేదా? Yeah. Highlighting yellow color identify చేసినంటే your XPath is correct. So you can write d.find element of by.xpath. Just you can give the XPath, 2 tab search drop down box. ఇక్కడ కూడా అంతే కదా. What you need to enter? Dot send keys, something like Harry Potter. మీరు ఐడెంటిఫై చేసేసుకోవచ్చు, చాలా ఈజీనే ఎక్స్పాత్ చేసుకోవడం అనేది.
ఓకే, ఒకవేళ మీకు స్టార్టింగ్ ట్యాబ్, స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్, ఎండింగ్ ఎలిమెంట్ తెలియలేదు అనుకోండి, ట్యాగ్ నేమ్ @స్టార్ అని ఇచ్చేసింది. // స్క్వేర్ బ్రాకెట్ @ చూసారా, హ్యారీ పాటర్ టైప్ చేసేసింది. ఓకేనా, వాట్ ఇట్. సో ఈ ప్రాసెస్ కాకుండా మనం వేరే లైక్ డైరెక్ట్ గా ఎక్స్పాత్ చూడాలంటే ఎలా సార్? దీంట్లో రైట్ క్లిక్ చేసి ఏముంది, దీన్ని రైట్ ఇప్పుడు క్లిక్ మనం చేయండి సార్. రైట్ క్లిక్ చేసి మీరు ఇక్కడ కాపీ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏది మీరు యూజ్ చేసేది, ఏది మనం యూజ్ చేసేది వేరే కదా, బ్రౌజర్ కదా. ఒక్క నిమిషం సార్. సో ఇప్పుడు ఏది ఎలిమెంట్ కావాలి, ఈ ఎలిమెంట్ కావాలి. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్. ఇక్కడ కాపీ ఉంటుంది చూడండి, కాపీ ఎక్స్పాత్. డ్రాప్ డౌన్ సెలెక్ట్ అయింది కాబట్టి అందుకే ఇలా ఉంది. ఇవి చూడండి, Okay. రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్, ఇన్స్పెక్ట్ దట్ ఎలిమెంట్. ఇదిగోండి, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ టెక్స్ట్ బాక్స్. ఇప్పుడు నేమ్ మీకు ఐడి ఉంది, ఐడి ఒక్కర్లేదు అనుకున్నాను అనుకోండి, ఆ హైలైట్ అయిన ఎల్లో కలర్ మీరు రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ ఎక్స్పాత్. ఓకేనా, ఓకే ఓకే కాపీ ఎక్స్పాత్ అని కొట్టేసి జస్ట్ యూ కెన్ గో విత్ దట్ అండ్ హియర్ యూ కెన్ రైట్ d.find_element_of by.xpath. ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేసి .send keys అని ఇచ్చేయండి. దట్ ఎక్స్పాత్ Okay. రికగ్నైజ్ చేస్తుంది. ఓకే Then that Okay. one, wait. Thank you. ఓకేనా సార్, మీరు ఎక్స్పాత్ Yes, sir. బాగా ప్రాక్టీస్ It's not expert, I am doing that one. see, don't try to use copy paste, copy right click on that, అలా ఎక్కువ యూస్ చేయకండి. బెటర్ ఐడెంటిఫై దట్ ఎక్స్పాత్ అండ్ యూ ట్రై టు రైట్ రిలేటివ్ ఎక్స్పాత్. ఎందుకు రాస్తామండి అంటే సమ్ టైమ్స్ యువర్ ఎక్స్పాత్ యువర్ డైనమికలీ చేంజ్ అవుతుంటుంది ఒక్కొక్కసారి. ఆ కేసులో మీరు రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ పేస్ట్ కొట్టారనుకోండి, అక్కడ చేంజ్ అయిన డైనమిక్ వాల్యూ రికగ్నైజ్ చేయదనమాట సమ్టైమ్స్. So better try to identify that and you try to write in relative XPath only. Even some companies, they used to ask you, try to create your own XPath and you need to perform the operations, right? Okay, adi atla meer ala practice cheste XPath vachinandi ante, so you can write it by yourself. Okay. So we already write at the moment, we worked with radio, but ఏమేం వర్క్ చేస్తాం, డ్రాప్ డౌన్ అయిపోయింది కదా, లింక్స్ అయిపోయినాయి, హౌ టు కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్, హౌ టు ఫైండ్ ద డ్రాప్ డౌన్ ఎలిమెంట్స్ చేసాం కదా. హ్యావ్ యూ ఆల్ ప్రాక్టీస్ ఇట్? Yes, practice. వచ్చిన డౌట్స్ ఏం లేవుగా? No. It's last time I have a doubt, but I cleared myself. వాట్ అబౌట్ అదర్? I actually started working, sir, but I was not able to copy this XPath. I was not able to identify the XPath. Okay. So I got stuck over there. start practicing all these things, sir. And are you Yes, going sir. to join tomorrow morning? So anyway, I'll discuss with the ma'am today and I'll find it Yeah. out. If I think both of you are available, right?